Hi, I'm here with Herr Stocker, a renowned Swiss alphorn maker. So, how did you start making alphorns? Wie haben Sie angefangen, Alphorns zu produzieren? Ja, es ist so ein, wie soll ich sagen, ein Händler zu uns, also ein Souvenirhändler, der Alphörnchen verkaufte. There was a shop owner who came to me with a cardboard model of an alphorn, and he asked me to build one using wood. So, we built one using wood. Then how did you learn to make the alphorn? Wie haben Sie gelernt, die Alphorn zu bauen? I learned from my own experiences. Can you show us your workshop and maybe some of the process that you use to make the alphorn? Können Sie uns Ihren Werkraum zeigen und vielleicht so ein paar verschiedene Prozesse, wie es weitergeht, um einen Alphorn zu bauen? Ja, Sie sehen die Röhren. So eine sind die Rohre. Oder? Das ist zuerst eckig. You see that? Your first is like that. Zuerst eckig. Small inside. Wir sehen hier ein Loch besser. This is the raw material you make the tube from, with the hole already inside. You place this tube into the machine to sand it down, and thus you get its shape. Das letzte vorne hier. Und ab dann, wo wir zuerst sind in der Werkstatt, Where we have been im before. Ausstellraum, dort wird das Bettgor rumgemacht. Then, you wrap it with rattan, which is similar to bamboo. Und dann kommt das dann wieder dahin. After this, you sand it down some more, and put a layer of varnish on. Then, it needs to dry. Finally, you put the metal fittings on. These are just some of the processes involved. Jawohl. And how do you make the curve of the bell? Wie machen Sie die Kurve vom Alphorn vorne? Das runde Rohr. Das ist einfach der Bogen. Der Trichter oder der Bogen. The bell is made from two pieces of wood, which are shaped and hollowed out, then put together. It is all shaped from big blocks of wood. Das ist alles, das sind alles so dicke Bretter, die man zuschneidet und raussackt und ausfräst. Also Sie brauchen spezielle Es braucht Gewerkschaften. verschiedene. Yes, you need many different tools. Ja, da kann man nicht kaufen. Die muss man selber. Ja, man muss einfach die richtige Form bringen, man kann alles machen. Oder? Yes, Ja, so you sometimes need to adapt tools for your needs, zum Schleifen. such as the sander. Braucht nur der Alphornbauer und ja, und das kennen nicht einmal alle, oder? And why do your alphorns have a better sound than others? Warum haben Ihre Alphorn einen besseren Sound als andere? Ja, ich habe einfach ausprobiert, bis es immer besser Yes, geworden ist. I just tried again and again, and always tried to improve my technique. If a person does it for a hobby, they only make 1 to 3 in a year, and with that, you can't get enough practice. I always build a series of 10 alphorns at a time, and then look at which one is the best or worst alphorn. I then take measurements every 10 centimeters of the best alphorn's diameter in order to produce a perfect shape. I then continue learning from the good ones. Haben wir es gut übernommen und schlecht weggelassen. How do you make the alphorn so as it is in a different key, such as G or F? Wie machen Sie die verschiedenen Alphorn mit Tönen, mit G und F? Ja. Der Unterschied ist einfach, dass man ein Ton oder ein Halbtonschritt ist. One semitone difference is an extra 20 centimeters. 20 Zentimeter wird es So every 20 centimeters, it gets one semitone more. Das stimmt jetzt bei mir. This is only true for the alphorn, not a trumpet, for instance. Stimmt es dann wieder nicht mehr das Maß, die 20 Zentimeter. Es muss für einen ganzen Ton, muss das Rohr, also wenn man will, ein Rohr oder eine Stimmung haben, If you want to change the tuning by one whole tone down, muss man die you have to lengthen the tube by 1/3 of its original length. And for a semitone, you add 1/15. For a horn like this, which is 3 meters long, you have to add an additional 1/8 to make a whole tone lower. You always have to add 1/8 to get another note. What is your favorite part about making the alphorn?
Was sind Sie am liebsten, wenn Sie alphorn bauen? Welchen Teil tun Sie am liebsten produzieren? The most interesting part is to make the curve of the bell. One always thinks that it must sound very nice compared to another alphorn, based on how the bell looks. But you can only really tell when you put it together. Most of the time it is good, but sometimes it is not. What materials do you use for the alphorn? Was für Material brauchen Sie zum alphorn bauen? Es ist alles Fichtenholz. That's all Also, das- wood from das- Fichtenwood. Es ist nicht Pein, es ist einfach der... It is all made from pine wood, pettigrore, a material similar to bamboo, and other woods for the ornaments. This is nutwood. Some nuts. You can use different woods though. Could you tell us about your experience about making the longest alphorn in the world? Können Sie noch etwas erzählen von Ihrer Erfahrung, die Sie gemacht haben für das längste Alphorn auf der Welt? Die Erfahrung Ja. ist, ja, eigentlich, es ist Bestätigung, dass die Rechnungen gestimmt haben. Oder man hat eine Vorstellung, It was a confirmation dass that my man technique was Tonstocke correct. nennen. If you build a very long alphorn, baut, then the idea of how a note is bestätigen, created gets Es confirmed. gibt so viele Mädel rum, was heisst, ja, There were many people that thought the alphorn would not work, but this was not true. According to the math, it worked perfect. Ja. Das menschliche Ohr hat noch nicht ganz die, ja, Reihenfolge. The long nicht so horn gleich. proved my math was right. Ja, es ist auch bei jedem Horn so, aber das grosse Horn ist Bestätigung gewesen für die Rechnungen. The big alphorn was a good experiment to confirm that all the alphorns I ever did were correct. Lange, wenn man das Alphorn doppelt so lang machen, If you make it double long, von der Gesamt einfach doppelt so lang, like a normal one, geht es eine Oktav tiefer. it goes one octave down, yeah. If you double the size of an alphorn, it is 1 octave lower, and there are 16 more notes. Das ist so. Das, All of these theories were proven when I made the big one. But first, I had to do the math on my calculator. Danke für Ihre Zeit und ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Zeit beim Alphorn machen. So, danke. Und blas gut mit dem schönen Horn.